ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ ආකාරයට පල්ස් ඔක්සිමීටර් එකක් ඔබගේ නිවසේදීම ඉතා පහසුවෙන් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදී මෙම පල්ස් ඔක්සිමීටරේ සෑදීම සඳහා අපි IOT තාක්ෂණය භාවිතා කරන අතර මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළින් මෙම පල්ස් ඔක්සිමීටරය හරහා ලැබෙන පාඨාංක ඔබගේ ඕනෑම ස්මාර්ට් දුරකථනයක් කරා කියවා ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා.